أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Sheikh Tawakkal reminded me that Burhan not only won from 120 countries competition, but also he was the sole representative for the United States of America Muslim community. Now let me welcome, I promise you will be as brief as possible, so let me welcome my brother Saeed Sheikh Don to really help us, to help you, those who don't speak Arabic, to understand what the guy was, the young Imam Sheikh was talking about. I am trying, inshallah ta'ala, to do basically the biography of the Sheikh Yusuf Musa Hassan Galac, inshallah ta'ala. First of all, I do want to appreciate those people who attended this gathering today. Our apologies for the delay. Probably the cameraman has been given a traffic ticket, so that's why the delay happened. In the same token, wanna basically do a light joke. Today I went to shopping from Macy's, Joseph Bank, and other 5 stores. This is what I could find. So I wanna make sure you guys, the congregation, to rate me from a scale of 1 to 10. 10 has been the best, and 1 being my tailor have been drinking all day. So BBC, this is for you today, and not only for you, but your father. We're here to commemorate his legacy, to also mention a couple of highlights of his achievement. To be honest, it's not something that we can actually talk about details. So, while respecting time, and a lot of people are going to be speaking here today, I will be doing a brief description of his auto-bio and what he has been studying for his lifetime. Musa, his full name is Musa Hassan Yusuf. A pronounced nickname is Galac, or Galac, if you pronounce it in English. He was born in Somalia in 1934 in a city named Chariba. I actually visited this year in April that city. And there's a port that the community actually is building up there. A lot of these people might be familiar with that city. Some of it might be proud of it too. At 23, he became a policeman in the government. Also, in the same token, he was studying, finished and memorized Quran
and his favorite subject which he was studying was math. He became a family man during that time. In 1963, he enrolled to the army, Somali National Army. In 1982, he had a bad accident where he had a back surgery. At that time, in 83, he retired and became a businessman, a real estate at that time. But also, he was a well-known in his community. What I have not mentioned is we were both from, and at this time he was living in same town. I was born and bred in Galac. Shout out to those people who's from that city. Anybody from Galac here? Man, I know all of you are from Galac, bro. Be proud of that city. Basically, that city is known for hard-headed people. In the same token, those people who come from that city are also known to be a worth for the community, same token. So he was living in that city, became a real estate, but also a community organizer. He was a mediator, officiator for weddings. I know in this event, there are young people that he basically officiated their weddings in this event. If you want to marry a high-class, top-notch girl, you better have a connection with him. So he has a connection to the elders and all different tribes. Sometimes what he does is he combines both tribes and he calls it the shah, something that's very rare to our community. So he was doing that. So I'm actually talking to the people. Am I talking to the camera? My bad. So he was also basically a conflict resolutionist. When people have a problem, a conflict happiness is where to go. He have to be, or he have to have a seat in his table, in the table. Now, in 1990, war broke in Somalia. He fled to Kenya as a refugee, where he stayed up there. Also, at the same time, continuing his community services, caring for orphans and those who need. In 2001, he came to United States, where he continued his services, being a father, a family man, but also in our city. His legacy and his impact is undeniable. I can say to you with a certainty, almost 75% of this community, you mention his name, they will greet you with a smile, because either he helped them to solve a problem, or he basically hooked up with a girl. He made them actually officiate the weddings and all of that stuff. So, but recently, for the last 20 years, he added his services, his community services, to something very extraordinary, caring for those people who need, especially for orphanages. People in Somalia, Kenya, Ethiopia, campus were counting on him. He was going door to door to collect $10, $20 to send back. He had a ton of families that was counting on him for their monthly salaries, or basically their daily diary. So he's been continuing for that while he was here. Evidently, on 2021, he traveled back to Somalia to basically visit his families and also those people who care. A lot of people count on him as a father, as something they look up to him. He built a mosque, a madrasa duksi in Mogadishu, which is still continuing the services today. He died in 2021, May, in Galac. 2022, my bad. So he passed away May of 2022 of this year in Galac. My God bless him, inshallah, rahimahullah. So from here, I'm not going to be reciting from a paper. He left 8 kids, 5 boys, 3 girls. BBC is the 3rd youngest
and might be the most impact one too. We can't tell him to. We cannot deny on BBC's effect. He became a father like a son. Yes, I know BBC personally, and he has been actually, you guys understand when I say BBC, that's his nickname. Or also, I'm not talking about the British broadcast, I'm talking about his name. So I actually got to know him 6 years ago. From there on, every time there is an impact or drought that we want to collect money, fund this, he has been actually knocking doors. You can tell Galac was his father. So dignitaries, I do not want to take a little bit long. I'm trying to conclude. The point here today is those kind of people, they worth for us to basically to remember, but most importantly, to continue his legacy. We're here today to do that. We have a lot of people who are like that, and I wish we could have an event every single night to highlight those kind of people. Our Prophet said, "Khairun nasi anfa'uhum." The best among you is those who impact others. I know we have today elected officials, people who are in the public services. That's your job. Galac was your best friend. You guys are here to serve humanity. You didn't go to politics to make money. It's basically to impact others. And that's why we're here today. If there will be a fundraise, money collection, don't think about his family is going to be taken or they're going to be building houses. Is to continue his services, feeding orphans, solving problems, and whatnot. So let's remember that. I want to make sure I conclude that. If I say anything, it's from me. Everything good is from Allah subhanahu wa ta'ala. My apologies if I misspoke. And I didn't hear anything said about my suit and stuff like that. Please tell me that later on. It's going to be a lot for me later. Thank you very much, Said. We actually needed humor in this little bit warm room. Let's continue. I myself worked with Mr. Galac for all his life here in Minneapolis. We were neighbors. And as you know, like the elders, I have been an organizer for quite a while. So the first thing he asked me when I met him was, what are the top 4 priorities for this community? What are you guys demonstrating? Why are you meeting? What is the problem? So we told him about housing, immigration, and public safety, and also youth violence. We've talked about all those we laid out. And he said, are there any other issues? And I said, I don't remember that those are the top 4. And he said, before I came here, I heard your families don't get together well, and your divorces are soaring. And I said, oh, that's the biggest problem. And actually, he saved more families as a counselor, as a mediator, than any other department I have ever worked with. He was not alone. His lieutenants or friends or colleagues like Elder Abdi Hussein and many others have been at work ever since, helping families reconcile, because this was a new environment for everyone. The roles has been reversed. Everything has changed. I remember my neighbors, a couple with their kids, were fighting over who is taking the car, who's babysitting, basic things like that, and usually culminate into bigger issues. Whether it's a minor issue or a big issue, the elders, led by Mr. Galac, were really there for us without calling them or setting an appointment. Not only that, he always collected, like Said said, money for wells. Water is important in Horn of Africa. Right now, in 40 years, there is the worst famine that some of the imams are on the committee working to raise awareness and money for impacting 6.8 million people. That's the kind of job he used to do, raise money for digging wells so they can have a permanent work. This idea of foundation did not come from the family. I know all of you think that is the family. Actually, it was the suggestion of
Where's Amina? Amina Deble. Can you stand up? It was Amina, she's a businesswoman in the community. It was Amina who approached the family when they refused cash donations as we do for the funeral expenses. They refused that. They said they're okay. Then Amina came to them, she said, what about if we continue his legacy by building a foundation that does his work in a bigger way? So I want to call some of our guests. Also, I want to acknowledge good friends of this community. Those are some attorneys. You know, we always need attorneys in our community meetings. So let's recognize Chris Kong, Mike Brush, Chris Grove, please stand up, and also Mike. There are 4 attorneys. We also have our elected officials here. We have our Ward 6 Councilman Osman Jamal Osman. We also have our big brother Simon Todman, who also is a lawyer and also running for Hennepin County Attorney. We also have, of course, you know, Mahmoud Noor, our state representative, Mr. Noor. We also have Ryan Wrinkler, our state majority leader of the state Congress. Did I miss anyone else? Yes, Samakab St. Paul. Oh, he's in St. Paul. Samakab, please stand up. Samakab Hussein is actually winning and running for state representative in St. Paul. And of course, so we have our, Sydney Jordan, hi! I forgot our state representative too. Well, the reason I'm doing this because I have to go soon to go to Zoom, but I also want to recognize that real leaders of our community are our imams. They are on this table. Our imams always are the ones who really do, whether it's fighting drought in Somalia, whether it's raising money for a mosque, whether it's actual work we have been talking about. So these are the institutions in our community. And tonight, this mic is theirs to raise money for this cause. Please give anything. If you give $2 million, we will not refuse it. No way. So let me call Imam Sheikh Abdulrazak Hashi. I will do one imam, one elected official. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa hadalkayga inaan ku bilaabo xaqiiqatan waxaan markhaati ka ahay waxyaabihii laga sheegay adeer Galac inay xaqiiqo ahaayeen oo mar walba aan arki jiray asagoo agoomo wax u aruurinaya asagoo oo dad dhibaataysan wax u aruurinaya aniga waxaan xasuustaa agoon uu mar walba iigu imaan jiray oo dhihi jiray waqtigoodii baa la gaaray waxoodii keen baan xasuustaa waxaan xasuustaa markii lagu jiro kaysas adag oo famil ah oo adeer Galac mar walba uu miiska ka muuqan jiray saad maqasheen asagoo dad dhexdhexaadinaya waxaan xasuustaa maalin xafiiska masaajidka Abubakar intay iigu yimaadeen ayaga oo gabar iyo wiil aad isugu dhibaataysan la rabo inaan dhex gallo ayuu adeer Galac wuxuu bilaabay maslaxadii markaasaa waxaan ku yidhi adeer u kaadi maslaxada weli lama gaarin hor dadka aan dhegaysanne wuxuu rabay inuu dhaho anaa ku habsaday heshiiya walaalooba inuu dhaho markuu 2 mar hadlaan waxaan ku yidhi adeer Galac mar dambe haddaa xafiiskayga waad ka baxaysaa markaasuu hay waa aamusayaa markii aan hadalkii dhameeyay baan waxaan ku yidhi Cabdiqafaar baan joogay Cabdiqafaar maasha Allah yaa waxaan ku yidhi hadda hadal markaasuu si cajiib u hadlay oo wanaagsan maasha Allah marka wuxuu ahaa qof cajiib ah oo runtii maslaxa jecel oo mar walba markii la gaaro waqtiga maslaxada la yiraahdo mikrofoonka qaado oo hadal waxay dadku ku xasuustaan markii la jooga xafladaha arooska dadku waxay dhigi jireen nin ehludiin ah oo culimanimo ka muuqato oo codkar ah oo diin ka muuqato oo dhaqan fiican ka muuqdo oo dadka dhan ay talaan bay ahayd
ninbaa wuxuu igu yidhi maalintuu dhintay hadduu dhintay Galac yaa xafladaha arooska nooga hadli doona xaqiiqatan waxay ahayd wax lagu xasuusto waxaan rabaa laba arrimood oo yaryar inaan idin xasuusiyo maanta waxaan u taaganahay ma aha in aan reer Galac wax tarra ma aha waxaan rabnaa in aan ka dhigno taariikhdii adeer Galac intaan xagga iska dhigno inaan foundationkan uga faa'iideysano inaan dadkeena aan wax ku gaarsiino caruurta agoonta ah iyo dadka dhibaataysan iyo hooyada gaajaysan iyo dadka abaaruhu ku dhaceen inay noqoto hay'ad aan wax u marino oo gaarsiisa intaasaan rabnaa waxaan rabaa insha Allah tacaala in waxaan jeclaan lahayn marka fundraisingka la sameynayo in laga hormarin lahaa introduction yar oo waxyaabaha hay'addu hadda qabanayso in laga hormariyo laakiin waxbaan ka ogahay uu ila sheergareeyay walaal iyo dadka waday barnaamijka waxaa hay'addan loogu talagalay inay ceelal qodo inay agoon quudiso inay abaaraha wax tarto in shilinkaad bixisid asagoo sadaqa ah ay dadkii gaarsiiso iyadoo wadata magacii Galac Foundation insha Allah tacaala marka intaas ma ku taageeraa si aan dadkeeni wax ugu taro waxaan u baahanahay hay'ado sida hay'adaheena hore oo kale jiray dadkii wax gaarsiiyaan u baahanahay inta ma ku taageeraa ما هذا الكنوير يعني قلت عجيرها النبي صلى الله عليه وسلم وحوله جري إنما ترزقون وترحمون بضعفائكم وحال إذن كو إرزاقا أو وحال إذن كو ترى أو إذن كنا حريصا تدك الضعفاء يهباها والله ما أنت وردا كان ماشا ومريو قلبك كو حنونية وحي مريان إن ددكي قحي كري أو لنا أي ميلا قارخد كقحين dadkii lagaga tagayna aad arkaysid baa leeyahay 100 qoys oo meel degan oo teendooyin la isugu keenay oo waxay cunaan aan haysan iska daa wax kale san gaajo dhibaato waarta cajiladaha laga soo duubayo waxaan xasuustaa sadaqada shilin aad sadaqa ku bixisay kama khasaarayo waxaad ogaataa maanta haddaad dhibato waxa runta ahood ka tagtay oo waxaad hormarsatay qisadan baa idin la wadaagayaa qiso yar oo runtii u baahan in qofku uu si fiican uga fakaro maalmaha kamida yaa waxaan tagnay masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam anagoo umro u soconna masaajidka nabiga Madiina marka taxi baan qaadanay makaan u soconnaa marka nin taxi-laha soo qaaday oo Sacuudi ah oo in akhyaar oo ninkii aan iskala sheekaystay hore baan fadhiyay marka waxaan ku iri maadaama wax badan taxi wadaysay oo dad la shaqaynaysay waxyaabaha ugu cajiibsan ee nolosha aragtay maxaa kamid ah experience-gaaga wuxuu igu yiri waxa cajiib ah waligay wax aan ilaahay darti u sameeyay oo ilaahay isla markiiba uusan ii bedelin ma jirto wuxuu tusaalaan ku siinayaa meeshan hadda idin ka soo qaaday yaa waxaan ka qaaday niman xujay ah xaj u yimid oo wata dharka cadcada Hindi ama Pakistan bay ahaayeen buu marka wuxuu yiri waxaan ku iri 250 riyaal baad isiinaysaan waan qaaday makaan geebi waa 400 iyo wax la jiro kilomitir waa 500 kilomitir wax dhiman way Makiin Madiina marka waa 4 to 5 saacadood waa taqaanaan markaan wuxuu yiri aan geeyay masaajidka xaramka dhinaciisa baa inuu lacagta isiiya nimanku wuxuu English bay ku hadlayaan waan fahmi waayay كلمات بان كأقانا بإنجليزي مركان مددن وحي ولا هدينا وحن كفهمي إن إلهيهن لعج ما هي سنة إنه إلهي درتي النداء تكسيل اللي شن بقوله كيلومتر ولا يري إلهي درتي إنه اسكبح نقول صدق قيسو محفل يا وحي وحان وعدني ما أنا صاحبنا وكان وحيد هم بيوري أو توجه أسكر وحل حرني منك سألي والله قف نرع العقبة oo labayk allahumma labayk dhahay inaan xirin waxay rabbi wadankayga baan joogaa waa idinka qaadan karaa lacagta laakiin haddaad dhahdeen waan baahanahay ilaahay darti baan idinku sadaqaystay orda iska baxa wuxuu markii ay baxeen yaa wuxuu hore u dhaqaaqay hadda ninkaas anuu sheekada iga sheekay waxaan istaagay kaab standing ugu horeeyay meesha taxi istaago igu soo xigay 2 daqiiqo kama soo wareegin biyo camal كذا وحقيقي بدوين بورصة جيدة وحو استعماله نين علوس رجل ثقيل هيفي مان أو بورصة وات وحو قلالبو قالي سيروي ايربورك جدة إيجي مكوي ساوحان سيروي
maka anu jiddo uma soconin madiinaan rabay inaan aado waxaan isiri ma aadaa miska daysaa ninkii aan firi waa nin muxtarama waxaan idhi intaad sii tuurtid madiina sii aad markaan airportka dhigay buu yidhi tripkaan oo kale maxaad dadka ka qaadataa saa idhi ma aanan heshiinina 100 200 waxa adiga aragtid baqshad buu intuu siiyey wuxuu yidhi baqshadaan qaado ilaahay baan kugu dhaariya ha furin saa waxaan yidhi wallaahi waan furayaa aniga waxaa niyada ku jirta buu yidhi yaa mar labaad la dhacaya markaasuu yidhi maya ha furin wallaahi waa furayaa suu fur waan furay buu yidhi waxaa ku jirta buu yidhi 2,000 oo riyaal oo sacuudi ah oo waxaan wiilka dhan aan shaqayn karin buu yidhi markaasaan qoslay buu yidhi si maxaa ku qoslaysaa saa waxaan ku qoslayaa 200 oo riyaal baan waxaan ka tegay 2 daqiiqo ka hor markaad ii imaanaysay ilaahay baa wuxuu igu bedelay 10 jibaarkii sadaqada uu sheegay oo 2,000 oo riyaal iga kaasiyey waasoo intuu qoslo anigana waxaan ku qoslayaa nin lacag labaan ahay lamaziin ma ahana taxi caadi ma qaato waxbaa yiri taxigaan qaado anoo diidan baa inta laysoo tiqaantiqay baa laysoo dhex fariisiyey waxaan ogaa buu yidhi waxa soo riixay waa allah marka ilaahay baa kuu keenay qaado waa risqi wuxuu yidhi waan tegey wuxuu yidhi markaan dhaqaaqay buu yidhi yaan wuxuu yidhi tagaasi iska dhexgala waxaan isiri bal halkaana ku nasiibso saa waxaa soo orday buu yidhi nin ordaaya waa wallaahi waa ninka hadalkiisii wuxuu yidhi maki iyo madiine iyo jiddi iyo ma jiraan boosto degdega marka waraaqaha waxaa loo dhibaa tagsiile nin dhahaya buu yidhi yaa hadda madiine aadaya oo waraaqa emergency ah qaadaya saa irba aniga soo wuxuu ii tiray buu yidhi 15 baqshadood oo min 50 riyaal ah oo yidhi 1 2 3 tan waxaad geynaysaa markaad aad kaab istaanka madiine istaagtid baa dadkaan wacaysaa baqshadaada soo doon nin walba ku imaanaya taasaa waraaqaha lagu geeyaa emergency-ga waraaqihii baan soo qaaday anoo keligay oo faaruq oo socda oo halkaana ka helay buu yidhi 15 waraaqadood min 50 riyaal baan tegay buu wuxuu yidhi usbuucna waan iska hurday marka waxaad fiirisaan wallaahi haddaad ilaahay darti wax u bixiso ilaahay baa kuu bedelaya ma dhici kartaa maanta inaan ka farxino caruur agoon oo baahan iyo hooyo ooman oo aan biyo gaarsiino oo walaalaha foundationka Galac wadana ay ballan qaadaan inay gaarsiiyaan sida ugu degdeg badan dadkaas ma awoodi karaa If you're paying a small amount, I mean, we have the card readers, you can actually swipe. Oh, my bad. We have an amazing dinner. Please make sure you stay so you can actually eat with us. Yeah, Brian. All right, thank you. Over here. BBC, you know how to raise money at a dinner. And if you would like, you could invite everyone over to my house for breakfast tomorrow morning. My name is Ryan Winkler. I am the majority leader of the Minnesota House of Representatives. I get to work with Mahmoud Noor. I get to work with Sidney Jordan, who is here. I get to work with 69 Democrats in the Minnesota House, working as hard as we can to make a difference in the lives of everyone in Minnesota. I'm also a candidate for Hennepin County Attorney, and I listened to those 4 priorities that I heard earlier: housing, immigration, public safety, and youth. And the county attorney can touch on all of those. The county attorney for Hennepin is a quarter of the state's population, representing the quarter of the state's population. And on housing, Hennepin County is a major provider of public funding for housing, and the county attorney's office can help make sure that money is going where it is supposed to go. The county attorney can also help on immigration and take immigration into consideration when making decisions about how to charge crimes. We need to make sure that when we are looking at the impact of charges on crimes, we are considering the immigration consequences of those decisions. The primary goal of a county attorney is to provide for public safety in Hennepin County, and of course, we cannot address public safety without addressing the crisis that so many of our youth are in. I just want to say that together, our community has to address these challenges at the same time. We need to provide for prosperity in our communities because prosperous communities are safe communities. We need to provide better hope and opportunity for our youth, and we need to make sure that everyone is accountable to the community for the actions that they engage in.
So if you are harming people, if you're committing crimes, we have to have accountability and we have to have an opportunity for people to redirect their lives. Those are the values we all share. This foundation is an inspiration. The kind of work that you're doing, the lives that you're going to touch through this family foundation will leave a legacy for many, many years. And all of us together in Minneapolis and Hennepin County and the state of Minnesota need to be partners with each other to create the kind of future that this foundation aspires to create. So thank you. We're gonna continue. Ryan, you said, how do we raise $80,000? And I saw you guys' faces. You were kind of like, what's going on? 1, 2, 5, 6, 7, 8. What's gonna happen if you don't pay? We're gonna resend all those marriage certificates. Make sure that. No, a lot of people requested M. Noor and JJ have to come out here to say a word. Both of you guys have to, because you guys are the only Somali community elected officials in the building. That's fine. Can we start the food, please? Please don't leave, it's free. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaantiin waa idin salaamay. Markii ugu horreysay aad iyo aad baan iga mahadcelinayaa inaan maanta maaragtay u imaanay marxuumka Allah u naxariisto adeer Galac. Runtii waxqabadkiisa wax la soo koobi kara maaha. Aniga shakhsiyan ahaan waa qofkii maaragtay ii guuriyay xaaskayga. ninkan hadda wuxuu oranayaa waxaa laga soo ceshanaya certificate-ka runtii waa qof maaragtay wada tashan jirnay qof maaragtay oo dareenkiisa meel kasta la taaban karo foundation-kan u baahan yahay in la sii taageero maanta keli ma ahan waa mid joogto ah oo u baahan taakulayn iyo wixii loo qaban karo Galac Foundation insha Allah inaan sii wadno hawshan bilownay xaqiiqdii markuu hadda ka hadlayay Ryan arrimaha nabadgelyada waxaan xasuustaa xilli oo wiil Soomaali ah lagu dilay Franklin Abu Jailani booliiska ay dileen qofkii booliiska ninkii madaxda u ahaa miiska keenay aan wada tashi bilownay booliiska madaxdooda waxay ku shiri jireen Cedar buildingka adeer uu joogay ku shiri jireen bil walba ku shiri jireen waa tiimir dhal ay sameysay dhalinyaro badan oo booliis hadda ah dadka ma dareemi karaan wax qabadkii uu soo qabtay adeer Galac sababta wuxuu ahaa qof oo meel badan ka fikirayo dhinac walba asoo ka fikirayo guushaas iyo horumarkaas laga gaaray waa hooshii ka soo shaqeyn jiray macnaheedu waxaan ka turjumayaa qof oo maaragtay hool badan soo qabtay oo ahaa aanu mahad celinayno insha Allah wax qabadkiisana Ilaahay maaragtay khayr iyo xasanaad ka siiyo jannada ka waraabiyo waxaan iga codsanayaa hawshan maanta bilaabatay inay sii socoto Ryan hadda wuxuu ahaa musharax waa ninka maaragtay hogaamiyahana baarlamaanka ah wuxuu u tartamayaa xeeralyaha guud oo degmada Hennepin County dhowr qofna waa tartamayaan sanadkan doorasho lagu jira sidii caadada noo ahayd waxaan maleen dadkii waxooga waa ka caajiseen doorashooyinka markaad ka caajistaan hadhowtiin baa maaragtay gadaal laga dareemi doonaa qofkii markii uu horay waxay nagu sii digayay gadaal aad ka aragtaan wixii aad danaynayseen meesha laga waayay fadlan ka faa'iidaysta fursadan adeerna wuxuu ahaa dadka hogaamiyaasha markay imaado arrimaha doorashada assalaamu calaykum waraxmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدير إلهي ونحريستو إلهي جنة فردوسها جيو. أدير أنيجا أدير كي بوها أباهي ولا الكس بوها أباهي نأد بوجلا أباهي إسكو جنريشن بهاين 1930 ودياش الشيء بهاين وعودي جرينا حسن قرب وكم هذه كات تايم عبد النور بعد تايم جمال بعد تايم الليبان بعد تايم مركا أدير صومالي دم بوكتك close family kamuusan tegin laakiin Soomaali dhan buu ka tagay dhinac walba uu naga hayay legacy-giisii inaan sii wadno in shaqadu qabtay asoo markuu adduunka joogay inaan meesha isku dhamaan oo sii wadano oo example noo noqoto foundation-kan in dad masaakiina lagu caawinayaa dalkan ka nimid odayga ka warqabo ahaa halkan bes shaqo kama qaban jirin xagga inuu joogo oo kaleeto ayuu mar walbeeto iga wareysan jiray markay dadku markaan aaba ka waran xaaladda ka waran xagga ma wax walbeeto oo xaaf ka jirta dalkii uu la socday abaar ha noqoto dhibaato kale ha noqoto uu la socday marka dadka waalidka noo ah waxa kaliya ay ka tageen
ay la tageen camalkoodii waaye inta ay ka tageenna waxay qabteen marka waa inaan anagu foundationkan sii wadnaa waa inaan sadaqa waayo waxaan adigana ajar baa kugu jira adeer bas maaha haddii aad maanta ceel u qodid dalkan haddii aad maanta mataqaanaa cunug yar iskuul geysid haddii masaakiin aad caawisid waxaan maqli jiray markaan korayay anugu dee reer midugna waan ahay tuulooyinkan oo kusoo koray ceel walbeeto oday buu magaciis lahaa ceel walbeeto oo gaalkacyo ku yaala ama meel kale ku yaala wuxuu dhihi jiray oo hebel ceelkiisii ama baraagtii waqafka ahayd waa dadkii hore tabaa ka tegi jiray legasigaas marka legasigaas aan wadno walaalayaal aad baa u mahadsantihiin waxaana jeclahay kuna baraarujinayaa maamulka inay sanad walbeeto xilligaan oo kale noo qabtaan ilaa annaguna waxay tahay sadaqo aan mar walbeeto aan u diyaar garoobi doono ilaahay janno firdowsa adeer ha ka waraabiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan kusoo gababeynaa suudku uu xiran yahay maaragtay Saciid. Shout out, yeah. Anyway. Actually, I have in mind, Jay, where you get that lemon soup, bro, man? It's good, though. I forgot one future outcoming rep, Samakab Hussein. He's running for 65. I've been told he's guaranteed to be in the seat. So we have to give him a shout out. I'm going to give you a minute for you basically to talk to our community, please. Yeah, Kerry Dizak. What, Senator? Okay. Senator, Kerry Dizak. Senator Kerry Dizak. Also, we have a Senator Carrie. Please welcome here on the stage. I forgot to mention her name. She's going to be actually saying a word after Samakab. Assalamu alaikum. maanta waxay tahay farxad inaan ka soo qayb galo xafladan la soo abaabulay oo adeer lagu maamuusayo in taariikhda adeer aniga si fiican isku naqaanay saaxiib baan ahayn hal week hadduu i waayo wuu soo wici jiray Samakaabo xagee joogtaa markaas uu tagi jiray dadka dhan buu isku hayay bulshadu isku hayay والله بالله تعالى وحسني إلهي هون حريستو أو دعينه جنة إلهي كورابيو أبينا صاحب قاسي هايين و سيد جمال والشيخ وكذا وحيكون هذا الشيء قال كاي 1930 وأصحاب مدة كلا وحن أدير كجسي دير نهاي سوماليا مقدسة قرقيسي قرقينا واسك سوري جيران دريساي أو سقاسا سكور هينا هذه الشيء ما أنت وحفي عم بعض قبتي عاشر يا عثمان يا آليات بنقوم هذا علينا إني هي BBC أرنتان وأرن لو بعنا وحصلها وحير ويصوت علي سنة والبنا هلا قبته إن شاء الله مجاعينا وحلينا سمكاب حسين وحكتر تميا سين بول دقمة لحدني الشنات وكرسي نيسو كوري دون إن شاء الله وحير سوق نوفمبر وكل ما هذا هيريسا السلام عليكم ورحمة الله. And now I would like to welcome Senator Kerry Dizak, who represents in Minneapolis 66. Thank you. Hi everybody. Assalamu alaikum. I think I said that okay? Sorry. But we're trying. I actually took a class to learn how to speak Somali, and I have to tell you, it was so hard. It was very hard. I think I remember banana, which is moose. So. But thank you for letting me join you. Thank you all for being here. As you said, my name is Kerry Dietzig, and I have the honor and privilege to be the state senator for the area representing Cedar Riverside. And so a lot of familiar faces here today. And I look forward to continuing to work with you and for you. We have a lot of challenges, but I think with all of us coming together, I think we can really get a lot done. And thank you to BBC for inviting me. Thank you. Thank you again for all of you being here. Looking forward to working with this person and Rep. Noor, because like I said, we have a lot that we need to do, but with all of us working together here, we can really make a difference and make a difference for this community going forward. So thank you. Thank you very much, Kerry and Samakab. Can we place? For those people who are making a noise in the background, I think that the dinner have already started. Let's eat, inshallah ta'ala. One more last time, I'm going to be calling the ulama or scholars to do an official prayer for this organization.
to basically that's what it's been intended for, and to make sure our sadaqat to be blessed. So can you please, culamada soo dhawaadeen insha Allah ta'ala ducada laga rabo. anigu keliya waxaan leeyahay sheekh nuur baa ducada soo khatimi doona adeer galac allah u naxariisto jannadana allah geeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa ahlu janno allah ka dhigo wixii wanaag ahaayo ku sheegnayna ilaahay waxaan ka baryaynaa allah ka abaalmariyo ilaahay waxaan ka baryaynaa allah ka abaalmariyo wixii aanan ogeyn oo bini aadanimo ahna allah ka dhaafo hay-adan loogu talagalay dadka inay masaakiinta wax tartana allah barakeeyo hay-ad xoog leh oo barakaysan oo mustaqbal fiican allah ka dhigo jazaakumullahu khayran qof kasta oo yimid sadaqada allah ka aqbalo raadkaagii iyo socodkaagii iyo juhdiga iyo imaanshaha iyo waqtigana ajir allah kaa siiyo baarakallahu fiikum sheekh nuur baa u dhibayaa soo gonaada insha allah iyo shacab saas macaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد هل قصة ير أو أدير الله نحرست مالن قبل لجورين يي أنا محمد مهرني إنين دت كي سوا حاضرين عن كم إذا لماذا اللي يروا عيال كنا واتقانا سيف صومالي وجوه الله متبع حسلية midna weli ma guursanin marka labadii dhalinyarada baagteeda ku sheekaysanayay marka kolkii odayaashooda hadlayeen buu midkood baa wuxuu ku yiri I like that guy marka kii kale that guy waa kii bixiyay buu yiri moogtay marka ilaahay u naxariisto adeer ilaahay u naxariisto qabriga Allah waasiyo waa ninkii bixiyay buu yiri maalintii oo dhaw qosol waxa oday kaleeto oo nool oo Allah ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo magaalada inala degan ayaa waxa gabadh baa la hadashay marka canugiisa high school ka dhigtay malahays si ay shukaansadeen marka waxay tiri adeer wiilkaaga isii odayga intuu qoslay wuxuu yiri adeer anigu gabdhaha la bixiyaa wiilasha lama bixiye bal abaha baan isu nimaantu yiri gabdhaha marka waa dhaqanka siduu u kala duwan yahay إلهي أديره ونحريسته أدير الله ونحريسته قبرك الله واسعيه إلهي كتابك سميك تكسيه إلهي وحكبرينا بأسماء الحسنى وصفاته العلى عربتيسي الله وناجيه ضد أخيار وكتجي إلهي وناجي عربتيسا ضد وناكسن بكتجي عربتيسا الله وناجيه راتيسا الله وناجيه استجنا إلهي سبحانه وتعالى إنك يا والدين تين يا أزواج تين يا أولاد تين وفي جنة الفردوس لا على الله نوكل ميو لما أنت جنة الفردوس على الله نوكل ميو اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شيخ عبد الرزاق وعنودي بصنعاني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكريم إلهي عز وجل هون حريست مستحسن يوسف قلع إلهي جنة الفردوس الله سيو إلهي عرفت السهاجة إلهي كو كتجنا عز وجل الله ما فدناه إلهي وحكبرنا هيدا عن خيرك ولا بلاوي إن يمد خير قبل النقطة هاي لبضم بارنت اللي بهاي هاي أو شقية اللي يدا مارت ترفع هذا الشروك الأجران أو صول الله عطي مرك إلهي مد خير قبل الله كدقو إلهي مد خير قبل الله كدقو إلهي مد خير قبل الله كدقو إلهي عز وجل أمانة غالية أنا مش وجونا أكسر مد الله مرسي الله كدقو كل جا إلهي وحكبرنا أنت نهال كان مانتي ماتي دبنا الله دافو صدقنا هنجا قبله مغفورا لكم إن شاء الله تعالى اللهم آمين صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أسوق بجبيني dadka gacanta taagtay insha Allah waxaan ka codsanaynaa qofkii aanan la qorin oo walaalaha qoraalka haya ay magaciisa ilmaameen ha isqoro banaanka shaydaanka taagan oo waxa way qofku cadhici kartaba $1,000 inuu la noqdo dhici karta marka insha Allah ta'ala bal inta aad joogto magacaan ka qorna si aan hadhow ku soo wacno si aan ula dagaalano biidinillah aad baa umahadsantihiin walaalaha ka qayb qaatay walaalaha la baxay dhamaantiin aad baa umahadsantihiin jazakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Jazakallahu khairan. That will be the conclusion of our event. I think today is a bright day, a happy day for orphans, for those people who are impacted by drought, for anybody who was counting Muzay Galac, inshallah ta'ala. That will be our conclusion. Jazakumullahu khairan. If you want to take a picture with our political people or our reps, inshallah ta'ala, you can do that after the dinner, inshallah ta'ala, okay? Assalamu alaikum.